Hi guys, bienvenue sur channel là. Welcome back to my channel. Today we're going to be making a Haitian baked mac and cheese. Jeudi on a fait un macaroni au gratin. But first, I want you to hit the subscribe button for me and press the notification bell so that you will be the first to know when I post a new video. Abonnez avec channel là, cliquez sur ti cloche là, comme ça pour ka toujours connaître l'aime poster un nouveau vidéo. Et m'a pas ajouté tout que fromage yo, m'pa pas traduire en créole, mais m'a pas ajouté dans boîte de description comme ça pour ka comparer avec ça ou ka joindre dans zone pao. Let's get started. First, you're going to need your pasta. I'm using penne pasta or besoin macaroni. And then we're going to use Parmesan cheese and some Muenster cheese, cream cheese, and we need some Cheddar cheese, Monterey Jack cheese, some Gouda cheese, and of course we're going to need some butter. On a besoin de beurre, 1 egg, yon grain d'œuf, 1 can of evaporated milk, yon boîtelet canation, 2 laughing cow cheese, 2 tablespoons of flour, de qui est farine, 4 cloves of garlic, 4 dans l'ail, and we're going to need 1 onion. I'm using white here, yon oignon, and we're going to need some bell peppers, piment douce, and some black peppers, poivre, and some salt, yon ti sel. Now to my pan, I'm adding half stick of butter. Je vais ajouter demi bâton beurre. And then we're going to add our garlic. Je vais ajouter l'ail. And then remember to keep stirring, guys, because you don't want it to get burned. Songez pour nous toujours brasser parce que nous pas voulons le brûler. Now we're going to add our onion and bell peppers. Je vais ajouter les oignons avec piment douce. Now it's time to add our 2 tablespoons of flour. On a ajouté 2 cuillères farine. And once you add your flour, guys, remember to keep stirring because you don't want it to either get burned or create these lumps. You don't ou pas vle lo fin ajouter farine pour li faire boule ou bien pour li brûler. Songez toujours continuer brasser li et puis quitter bien cuit avec oignon à piment douce. Now, while we are stirring, we're going to add our 2.5 cups of milk. N'a pas ajouté 2 tasses et demi lait pendant n'a continuer brasser li pour li pas faire boule. And now we're going to add half of our cream cheese. N'a pas ajouté demi na crème fromage que nous t'ai utilisé. Si ou pas ka joindre, nous pas besoin d'utiliser, c'est pas nécessaire. Now I'm adding the laughing cow cheese. Then again, if you can't find this, guys, you can leave it out. Kounya m'a ajouté fromage la vache qui ria. Sou pa ka joindre, ou met kitel utiliser fromage ou capable joindre. C'est pas nécessaire. Now
Now it's time to add our cheeses. I'm adding the Parmesan cheese first. I did not measure this, guys. I'm only adding a little bit at a time. M'pat mesurer. Kounya m'a commencé avec fromage Parmesan. And then now I'm adding the Gouda cheese. Like I said, a little bit at a time, guys, because I just eyeball it. I did not measure it. Just add as much as cheese that you like. Ou ka ajouter quantité de fromage ou remè parce que moi pas mesurer. Okay, now it's time to add our Monterey Jack cheese. I love the Monterey Jack cheese, guys, because it tastes so good. It is so creamy. It has a very particular taste that I like. Kounya m'a pas ajouté fromage qui relè Monterey Jack là. Because li vraiment bon, li gen yon crème la donne que moi remè en pile. And I love the Muenster cheese. I cannot do my mac and cheese without the Muenster cheese. I love it. Now it's time to add your cheddar cheese, a little bit at a time, like I said. Kounya ou capable ajouter l'autre fromage yo. Now to a pot, we're going to bring some water to a boil and we're going to add some salt. N'a mette yon petit d'eau bouillie dans chaudière et puis n'a pas ajouter sel. Okay, now it's time to add our pasta. Kounya n'a pas ajouter macaroni. Remember to let it cook for only 7 minutes. Songez pour quitter le bouilli pour seulement 7 minutes. And then now we're going to add some salt. We tasted and then it needed a little bit of salt. Kounya n'a pas ajouter yon petit sel dans sauce béchamel là. And then we're going to add some freshly grind black pepper. N'a pas ajouter yon petit poivre. Okay, now it's time to grease our dish. I am using my Pyrex today, and then you could use whatever dish that you have at home. Songez pour passer un petit beurre dans ça va utiliser pour mettre. Alrighty, so after we strain our pasta, we add a little bit of cold water to stop the cooking process. Après nous fin couler macaroni, songez vide un petit de l'eau frette sous li pour ka camper, pour ka pa continuer cuit. And then kounya n'a pas ajouté yon œuf. We're going to add 1 egg. Okay, so now we're going to mix it with the sauce that we prepared. Kounya nou pral mette sauce que nou te prepare, sauce béchamel là. As you guys could see, I like mine to be creamy and cheesy. I don't like it to be dry. So that's why I'm putting a lot of the sauce that I made. Okay, now we're going to add the remainder of our cheeses. I'm adding 1 layer of the Monterey Jack cheese, 1 layer of the Muenster cheese, 1 layer of the cheddar cheese, 1 layer of the Parmesan cheese, and so on. So add all the cheese that you have left, okay? That's if you like a lot of cheese. Now, very important, guys, I do not like a dry mac and cheese. So for that reason, I really like to add my Muenster cheese and Monterey Jack cheese on top. You don't have to do that if you like yours dry. Moi pa reme les macaroni au gratin sec ou bien les sèche. So kon sa m toujou ajoute fromage moi konnen k'ap kembe en lait à mou. Et kon sa m remen ou pas besoin faire comme ça sou remen en lait à sec ou capable pas mettre fromage ça ou juste mettre fromage tête de mort. Okay, and now we're going to put it in the oven for 40 minutes at 375 degrees. N'a mette l'en four pour 40 minutes à 375 degrés. Wow, can you guys see this beautiful color? That's exactly how I like it. Est-ce que nou ka belle couleur li gen? C'est comme ça moi remel.
Voila, that's it guys. It looks so delicious. Remember to please subscribe to the channel, share with your friend, turn on your notification bell. Songez pour abonner avec channel la, partager avec zami ou, cliquer sur ti cloche là, comme ça pour ka toujours connaître chaque fois moi poster une nouvelle vidéo. Bye now.